Today, 10th class chemistry classification of elements periodic table. Okay, part 2. In this part, we discuss about Mendeleev periodic table. Okay, Mendeleev periodic table గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Mendeleev arranged the elements known at the time in a chart in a systematic order in the increasing order of their atomic weights. Okay, he divided the chart into 8 vertical columns known as groups. Each group is divided into AB subgroups. Each column contained elements of similar chemical properties. అంటే వాడు ఏం చేశాడంటే అప్పట్లో 8 వర్టికల్ కాలమ్స్ని గీసి వాటిని గ్రూప్స్ అని చెప్పాడు. వాటిలో సబ్ గ్రూప్స్ ఏబీలు ఉంటాయని చెప్పాడు. అలాగే ప్రతి కాలంలో కూడా ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒకేలా ఉండేవన్నీ ప్రాపర్టీస్ని ఒకే రకమైన ప్రాపర్టీస్ ఎలిమెంట్స్ని వాడు అరేంజ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ కాలమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ react with oxygen to form compounds with the general formula R2O. For example, lithium, sodium, potassium when react with oxygen and form compounds Li2O. Okay, Li2O. At the same time N2O and K2O respectively. Okay, అంటే ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే జనరల్ ఫామ్ R2O వచ్చేటట్టుగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఫస్ట్ కాలంలో అరేంజ్ చేశాడు. Next, elements of the second column react with oxygen to form the compounds with the general formula RO. For example, BeMgCa when react with oxygen form BeO, MgO and CaO. Okay, సెకండ్ కాలంలో ఉండేటప్పుడు ఏంటంటే ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినవన్నీ కూడా R4 జనరల్ ఫామ్లో ఉండేటట్టుగా అరేంజ్ చేశాడు. అంటే BeO, MgO, CaO like this. Next, Mendeleev tried to explain the similarities of elements in the same group in terms of their common valency. Okay, next, the periodic law. Based on the Mendeleev observations regarding the property of elements in the periodic table, a law is known as the periodic law of the properties of elements was proposed as follows. ఏంటంటే the law states that the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. This is the important law. Okay, this is the periodic law. Next, silent features and achievements of the Mendeleev periodic table. First point, there are 8 vertical columns in the Mendeleev periodic table called groups. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాం. They are represented by Roman numbers. That's like 1, 2, 3 up to 8. Elements present in a given vertical column group have similar properties. Each group is divided into 2 subgroups A and B. ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సెకండ్ది, ది హారిజాంటల్ రోస్ ఇన్ Mendeleev periodic table are called periods. హారిజాంటల్ రోస్ని మనం పీరియడ్స్గా పిలవడం జరిగింది. మూడో పాయింట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రిడిక్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ని అంటే అప్పటికి కనుగొనబడని ఎలిమెంట్స్ని వాడు ముందే ప్రిడిక్ట్ చేశాడనమాట. బేస్డ్ ఆన్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది టేబుల్ హీ ప్రిడిక్టెడ్ దట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఎట్ ది అప్రోప్రియేట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ది టేబుల్. ఓకే, టేబుల్లో కొన్ని ఖాళీ ప్లేస్లు వదిలేశాడనమాట కొత్త ఎలిమెంట్స్ కోసం. Okay, next, the predicted properties of elements, namely eka boron, eka aluminum, eka silicon, were close to the observed properties of scandium, next gallium and germanium respectively, which were discovered later. తర్వాత కనుగొనబడ్డాయి, కానీ ఆయన టైంకి అది కనుగొనబడలేదు. అంటే Mendeleev టైంకి అది కనుగొనబడలేదు. తర్వాత కాలంలో ఇవన్నీ కనుగొనబడ్డాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎకా బోరాన్ అంటే స్కాండియం, ఎకా అల్యూమినియం అంటే గ్యాలియం, అలాగే ఎకా సిలికాన్ అంటే జర్మేనియం. ఇవి తర్వాత కాలంలో కనుగొనబడ్డాయి. నెక్స్ట్, కరెక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్. కొన్ని అటామిక్ వెయిట్స్ని కరెక్ట్ చేశాడు. ఎలా చేశాడంటే, ది ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ Mendeleev periodic table helped in correcting the
atomic masses of some elements like beryllium, indium, and gold. For example, at the time of Mendeleev, beryllium Be has given atomic weight 13.5, అప్పటికి 13.5 అని ఉండేదన్నమాట బెరీలియం తాలూకు అటమిక్ వెయిట్. అటమిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ వ్యాలెన్సీ. ఇది ఒక ఫార్ములా తీసుకున్నారు. ది ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బెరీలియం వాజ్ ఫౌండ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ యాజ్ 4.5 అండ్ ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ వాజ్ థాట్ యాజ్ 3, 3గా తీసుకున్నారు అనమాట అనుకున్నారు. దేర్ఫోర్ ది అటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బెరీలియం was given as 4.5 into 3 is equal to 13.5. With this atomic weight, it had to be placed in the wrong group in the table. 13.5 అవడం వల్ల రాంగ్ గ్రూప్లో పెట్టడం జరిగింది. He said that its valency should be only 2. బెరీలియం వ్యాలెన్సీ 2 అని చెప్పడం జరిగింది. So then its atomic weight would be 4.5 into 2 is equal to 9. Okay? If atomic weight of beryllium is 9, it would be fit in the second group and its properties practically are similar to magnesium, calcium, etc. of the second group of elements. అందులో సెకండ్ గ్రూప్లో పెట్టడం వల్ల సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తాలూకు ప్రాపర్టీస్తో మనకి ఈక్వల్ అయ్యిందనమాట, సిమిలారిటీ వచ్చింది. ఓకే, ఈ ఆల్సో హెల్ప్ టు ఇన్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది correct atomic weights of indium and gold in this manner. ఈ విధంగా కొనుక్కోవడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ వన్. ఎనార్మస్ సిరీస్. సమ్ ఎనార్మస్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ Te and I were observed in the table. The anonymous series contained elements with more atomic weights like Te 127.6 units placed before the elements with the less atomic weight like I 126.9 U. Mendeleev accepted minor inversions in the order of increasing atomic weights as these inversions resulted in elements being placed in the correct group.